Today, in the class of the Essence of the Indian Knowledge System Tradition, Part 1, MC03, we will discuss about the introduction to Veda and Upanishads. And since the syllabus is already have been completed, we are revising the Veda and the Upanishad in this context. अब चूंकि सिलेबस खत्म हो गया है तो उसको एक एक करके उसको जहां तक हो सकता है उसको रिवाइज किया जा रहा है, जिससे कि आपका स्ट्रॉन्ग जो है आपका कॉन्सेप्ट इस सब्जेक्ट में बन जाए। तो इस केस में आज इंट्रोडक्शन टू वेदाज एंड उपनिषद के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, what are Vedas and its contents, a general survey of the Vedic literature, some important Vedic concept 1, some important Vedic concept 2, Upanishads, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट इज टू प्रेजेंट ए जनरल आउटलाइन of the origin and development of the Vedic literature and its exponential position in different philosophical schools in India. Different philosophical school of India में वैदिक लिटरेचर का कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वेदा हैव बीन हेल्ड एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ द स्ट्रक्चर सोसाइटी। वेदा जो है एक प्राइमरी सोर्स ऑफ द स्ट्रक्चर सोसाइटी के रूप में जाना जाता है, एंड दैट इज बिलीव टू पेव द वे फॉर ए रिलीजियस ग्रोथ एंड ड्यूस ऑफ ए फिलोसफिकल क्वेस्ट, जो कि एक जो रिलीजियस ग्रोथ के लिए, फिलोसफिकल क्वेस्ट के लिए ये माना जाता है। द वेरियस कॉन्सेप्ट एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ द वेदा कैन फाइंड इट्स रिलेवेंट ऑन टुडेज वर्ल्ड। वेदा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट और थ्योरी जो कि टुडे के वर्ल्ड में भी रिलेवेंस में माना जाता है। इन दिस यूनिट वी विल ब्रीफली एनालाइज द वैदिक लिटरेचर एंड इट्स कॉन्सेप्ट। इस यूनिट में वैदिक लिटरेचर और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट you should be able to gain a general idea of the vast Vedic literature and their content, to understand the historical growth of the religious practices in the Vedic background, and to learn the important concepts that led to the rise of the Indian philosophical system, to grasp the relevant concept of the Veda and appreciate its relevance in the modern world. And Veda and its contents. Veda, or the source of the knowledge, is referred to as the Shruti. श्रुति के बारे में सोर्स ऑफ द नॉलेज कहा जाता है, और विच हियर है ना, अपरस्य ऑफ विच नॉट ऑथर्ड बाय ह्यूमन शास्त्र, which serves as a guide through its teaching. The word agma and amamya are synonyms to the Veda. अगमा और अनमम्या ये जो वेदा के जो है synonyms है। Since Veda is considered as a revelation, it is termed as the primary source of the knowledge. It is termed as the primary source of the knowledge. The contents of the Veda has come down to us for centuries, is said to have been heard by the sages in deep meditation, and these sages are thrown as a mantra drashta or the seer of the mantra. They transmitted this received knowledge orally to the next generation. Thus, in a generation or oral transmission, the Veda are preserved. ओरल ट्रांसमिशन हुआ, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन हुआ, इससे जो है वेदा आपको प्रिजर्व रखा गया और ये आपको रखा गया। Though we have lost many of the Vedic mantras, we have managed to preserve this tradition to some extent. कई वैदिक मंत्र को लॉस्ट हो गया, फिर भी इसको मैनेज किया गया। मोर ओवर द orally transmitted Vedic mantras were made available in writing too, and the oldest available written literature is considered to be the Rig Veda. Even though the written or printed material
is not considered as the preservation of the Vedic tradition. वैदिक ट्रेडिशन के लिए उसको माना गया. Since oral practice alone is method to preserve the Veda, however, the written records give a wider scope for analysis of the historical development of the Vedic tradition. Written records वो सारे रखे हुए हैं, वो हिस्टोरिक डेवलपमेंट वैदिक ट्रेडिशन के बारे में आपको बताता है. The word Veda generally refers to the mantra and Brahmana. Mantra are the hymns in praise of the god who are evoked in the ritual, and Brahmana are those portions which give various instructions on the performance of the rituals. ब्राह्मणा जो है आपको रिचुअल्स को, यज्ञ को करने के, परफॉर्मेंस के करने के इंस्ट्रक्शन के बारे में देता है. Based on this, Veda is said to be the two kinds, mantra and brahmana. मंत्रा और ब्राह्मणा कहा जाता है. An anthology of mantra is known as Samhita, and the Brahmana portion are an inversion and are treated as the commentary to the Samhita portion. The Brahmana portion are further divided into three: the Brahmana, the Aranakya, and the Upanishad. The Brahmana portion primarily teaches the nature of the rituals, yaga, and thus the world. Brahmana also means yajna, rituals. The Aranakya are so named because it deals with the mediation generally taken up living in the forest. Aranya. Aranyaka का मतलब है वो जो कि living in the forest रहता है. The Upanishad reveal absolute truth which provides the means to liberation and is properly known as Vedanta. Primarily, the source with the four portions, namely Samhita, Brahmana, Aranakya, and Upanishad, is known as the Veda. Primarily, जो source हैं, चार portions हैं, Samhita, Brahmana, Aranakya, and Upanishad. इसको वेदा कहते हैं. But popularly, the ritualistic and mediative portions came to be known as the Veda, as the philosophical discovery in the Upanishad got a distinct identity. Therefore, we say the Veda and the Upanishad. As to the historical data of the origin development of the Veda, we have many divided views among the historians and researchers. However, here we provide a particular view. Age of the Rig Vedic Samhita, age of the later Samhita, Brahmana and Upanishad. एज ऑफ द ऋग्वेदा संहिता है जो आपको है 2500 से 1500 बीसी है. एज ऑफ द लेटर संहिता ब्राह्मणा और उपनिषद 1500 से 1500 बीसी है. वेदा इज द वन सोर्स विथ द थ्री फॉर्म्स एंड दिस इज रिफर्ड टू एज वेद त्यार्य और थ्री वेदा, द ऋग, यजुर एंड द सामा. एंड द थ्री वेदा in such reference, meaning of the Veda refers to the creation of the three Vedas, means their soul, creation of the Agni और फायर. रिग है ना, रिग का मतलब है फायर, रिग का मतलब है अग्नि. तो क्रिएशन ऑफ द थ्री वेदा इज द अग्नि और फायर. वायु और एयर उसका है मतलब यजुर, और आदित्य और सन का मतलब है समा. ये तीन व थ्री वेदा को जो क्रिएशन है वो यहाँ पर माना गया है. द अर्थ रिफर्स टू द सोमा or the essence without which the above three cannot be survived. The popular view is that the Seja Vyasa segregated the Vedic hymns, that is the Mantra Samhita, into four: Rig Samhita, Yajur Samhita, Sama Samhita, and Artha Samhita, and thus we vary. There are four Vedas. For a Vedic ritual to take place, it requires four ritviks, roughly translated as the price. They are the Hota, Adhurva, Upgata, and Brahma. Hota, one who invokes the deity of the particular rituals, or by implying the invocatory hymns in the as found in the Rig Samhita, and the collection of such hymns is referred to as Rig Veda. This is said to be taught by the Vyasa to the Pela. Adharvayu, one who performs the ritual enjoined and the relevant matra in the Yajur Samhita, and the collection of this noun is a Yajur Veda, which was taught by the
Bamni Sapanya by Vyasa. Upgatha, one who signs in his promotion and maintains the rhythms of the chanting as given in the Samveda, and this is taught by Vyasa to Jaimini. Brahma, one who takes care of the entire proceeding of the rituals and suggests conspiratory acts in case of missions and commission, and this was taught to the Sumantu by Vyasa. Thus, the four Vedas were propagated through disciplines of the Vyasa. A general survey of the Vedic literature has been given here. We shall briefly deal with the Vedic literature and their contents, beginning from the Rig Veda. Each Veda, as we had already mentioned, consists of the four portions, namely Samhita, Brahmana, Aranyakanya, and the Upanishad. Here we deal with the four portions of the each Veda in a nutshell. Rig Veda. The word Rig means prize or eulogy. The collection of the Rig is known as the Rig Veda. It is set in mystical form. The Rig is considered as the oldest record of the revelation, and the language of Rig is considered as most ancient. There are 5 branches of Rig Samhita, and these are Sakala, Vaskala, Aswalya, Samakhya, and Mandkanya. Rig Samhita contains suktas and mandalas. Sukta means that which has been received from a reliable source and is of 4 types. Richi Sukta, a collection of hymns revealed through the Seja. Devta Sukta, a collection of hymns in praise of God. Chanda Sukta, a collection of hymns in the same mystical form. And Artha Sukta, a collection of hymns wherein the meaning of the mantra gets collected. The mandala are the sections of the Rig Samhita. There are 10 mandalas with 5 Anuvaka and subsection which contain Sukta. The Sukta in turn contain the mantra. The 2 Brahmanas and Aranyakya of the Rig that are available are Atarya Brahmana and Sankarya Brahmana. Atarya Brahmana and Sankarya Aranyakya, the popular Upanishad of the Rig and Kaushiki and the Atarya Upanishad. Yajurveda, it is widely popular with the description of the yajna or rituals, है ना? Description of the यज्ञ का जो है, यज्ञ कैसे होता है उसके बारे में यजुर्वेदा में दिया गया है. And is found in prose form. ये prose form में है, ये गद्य form में नहीं है, पद्य form में नहीं है, prose form में है. There are 2 divisions of the Yajur, namely Krishna Yajurveda and Shukla Yajurveda. The Krishna Yajur is a combination of mantra and Brahmana, whereas the Shukla Yajur is predominantly mantra portion. 2 तरह का आपको यजुर्वेदा है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कृष्णा यजुर्वेदा एंड शुक्ला यजुर्वेदा. कृष्णा यजुर्वेदा जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मंत्रा एंड ब्राह्मणा है, और शुक्ला यजुर्वेदा इज प्रोडंटली मंत्रा पोर्शन. ऑफ द 50 branches of the Krishna Yajur, we have today only 4 branches: Taittiriya, Maitreyi, Katha, and Kapalistika. The Shukla Yajur is further divided into Manditya branch and Kanva branch. There is only a slight difference in the rendering of the contents of these 2 branches of Shukla Yajurveda. The famous available Brahma of Krishna Yajurveda is the Taittiriya Brahmana, and the Shukla Yajur is the Satpat Brahmana. The main Aranyaka portion of the Yajurveda are the Taittiriya Aranyaka and Vitharka also. The widely read Upanishada of the Krishna Yajurveda are the Kathopanishada and Taittiriya Upanishada. The Upanishada of the Shukla Yajurveda are the Vatkanya and Aisomapanish, है ना? तो ये था आपको यजुर्वेदा. उसके बाद है सामवेदा. द सामवेदा इज द ऋग्वेदा सेट इन द म्यूजिकल फॉर्म. सामवेदा में म्यूजिकल फॉर्म में ऋग्वेद को सेट किया गया है. द सामवेदा कंसिस्ट ऑफ 2 prominent parts, Archika part and Ganam part. The Archika part is that which consists of the meaning of the words and is a collection of the archeas. It is further divided into the Purva Archika and the Uttara Archika. The Purva Archika consists of the 6 chapters and is divided into the 4 parts. Aganya Parva consisting of mantra related to Agni, and the Parva consisting of mantra related to Indra. Pavanam Parva
which mantra related to Soma and Aranakya on mediation. The Uttarachika is with 9 chapters with various divisions and primarily deals with the practice of the various rituals. जो आपके वेरियस रिचुअल्स होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, यज्ञ होते हैं, उसके बारे में आपको ये डील करता है. द 3 मेन ब्रांचेज ऑफ द सामवेदा आर कौथमा ब्रांच, Ramanya branch and Jamanya branch. The various innovations and methods of singing on different pitches are mentioned in detail in the Samveda. Various जो singing का method है, different pitches है, उसको यहाँ पे दिया हुआ है. The musical form is broadly divided into 4 kinds. ये 4 kind में आपको divide किया गया है. Veyaganam, the first 5 chapters of the Purva Archika are sung in the Veyaganam. Aranyakyagam, the mantras of the Aranakya portion are sung in the Aranyagam. Osa are the musical pattern of the Uttarachinika portion. Some of the important Sama Brahma are Devta, Brahma and Tandyam. The available one Aranakya of the Samveda is the Talvaka and Aranakya. At the end of the Talvaka, we find Kado Kenopanishad. The Chandogya Upanishad also belongs to the Samveda. Arthveda. The Arthveda consists of 9 branches and we have only 2 such branches available, namely Sauna branch and the Piprada branch. There are 3 Samhita of the Arthav, namely Asi, Achara and Vadipoga Samhita. The only available Brahmana of the Arthaveda is the Gopa Brahmana. It consists of the 2 parts, Purva Gupta and the Uttara Gupta. So far we have not found any Aranakya of the Arthaveda. The 3 prominent Upanishad of the Arthava are the Parso Upanishad, Mandako Upanishad and Mandako Upanishad. These are the comments of the Veda. The celebrated commentator of the Veda, especially Brahmana portion, is the Sayana. Some of the other important commentators to various portions of the Veda like Samhita, Aranyaka and Skandaswami, Narayana, Mandha, Venkatasomala, Anandarita, Uddhavita and Ananta and others. The commentaries help us in understanding the import of the Vedic words. The commentator reveal the changing condition in the interpretive commentaries. है ना? तो इसके बारे में आपको बताया गया है ना. वेदा के बारे में कहाँ क्या पर है, सामवेदा, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा, इसके बारे में आपको बताया गया और कहाँ कहाँ से इसको लिया गया है, रफली प्राइस्ड किया गया है, इसके बारे में आपको बताया गया है ना. वेदा एंड इट्स कंटेंट्स, क्या क्या वेदा और इस कंटेंट्स में आपको क्या क्या है उसके बारे में आपको डील किया गया. वेदा एंड इट्स कंटेंट्स है ना. वेदा के बारे में बताया गया, वेदा कैसे जो है ओरिजिन है, कितने तरह के ऋत्विक्स हैं उसके बारे में बताया गया. ए जनरल सर्वे ऑफ द वैदिक लिटरेचर क्या है ना, उसके बारे में आपको बताया गया. और यजुर्वेदा, सामवेदा क्या है उसके बारे में समरी दिया गया. अर्थवेदा के बारे में समरी दिया गया और कमेंटेटर टू द वेदा इसके बारे में आपको समरी दिया गया. अब मैं अटेंडेंस आपका क्लियर कर देता हूं, फिर इसको आगे लेके चलेंगे. आकाश पवार जी 03, अंकित शर्मा जी 06, जितेंद्र राणा जी 23, ऋषभ नायक जी 54, हिमांशु जी 17, हिमांशु पुंडूर जी 18, हृदय जी 19, राहुल जी 32,
राहुल चौधरी जी 33, रामदत्त भट्ट जी 38, शेखर जी 41। 11 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं। शेखर जी 41, रामदत्त भट्ट जी 38, राहुल चौधरी जी 33, राहुल जी 32, हृदय जी 19, हिमांशु पुंडीर जी 18, हिमांशु जी 17, जितेंद्र राणा जी 23, अंकित शर्मा जी 6, आकाश पवार जी 3। Some important Vedic concept. Now we shall briefly embark upon the various topics found in the fourth portion of the Veda, and then drive certain important concepts that serve as a foundation of the Vedic religion and the philosophy. Samahita. In the Rig Mandalas, we find mention of many worldly affairs, especially related to the human life. Various aspects, like the earliest mention on marriage and ancestral worship, is seen in the Rig. The importance of charity dana is highlighted in the Rig Sukta. Some of the thought-provoking and productional suktas of the Rig Veda, the Nasakti Sukta, Person Hiranyak Sukta, the Yajur Samhita prescribes the procedures for the performance of the daily and occasional duty on the individual. The Artha Samhita mark the beginning of the ancient ruling and administration. There are descriptions of many actions like conquering an enemy, gaining wealth, etc. We find discussion on science, especially on the medicine, disease and cure in there. The Ayush Sukta of the Artha is quite well known for its prayer for the long healthy life. समाहिता में क्या क्या दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर आपको समरी दिया हुआ है ना। ऋग सूक्ता में जो प्रोटेस्टल सूक्ता है, ऋग्वेदा नासदीय सूक्ता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। पसंद सूक्ता दिया हुआ है, हिरण्यक सूक्ता दिया हुआ है। द यजुर संहिता प्रिस्क्राइब प्रोसीडियर फॉर द डेली ओकेजनल ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इसके बारे में आपको वर्णन करता है। अपर संहिता मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द एंशिएंट रूलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे आपको ये दिया हुआ है। तो इसमें Brahmana, by the time of the Brahmana part of the Veda, developed, the society has undergone a well-defined stratification and a common goal. In this period, performance of ritual for the individual and total benefit dominated the scene that was based on the Vedic designation in the form of the Varna and Ashrama stage of the life. The ritual or the yajna symbolizes an integrated personality for a harmonious life. In a ritual, there are two types of the oblation. One is the thought at the mental level, and the other is speech. The thought alone is expressed as the speech in a ritual, and the sum holds good in life too, which aids in harmonious living. Ananakya, in the development of Ananakya portion, we find well-defined concept of time. There is the mention of the transitional and the empirical time, where the empirical time is short compared to the perennial flow of water. There is a description of various seasons and their effects on the health of the living beings. The importance of study is one scripture, and fivefold compulsory acts are found in the portion. The fivefold compulsory acts are worship of gods, worship of lineage of teachers, worship of ancestors, service to humanity, and service to the animal and plant kingdom. We find here the description of mediation on the prana or the vital breath. Since this portion primarily concentrates on the bringing about a serene mind, varieties of the व्रत्स और वो आर प्रिस्क्राइब। अरण्यक्या में आपको क्या क्या दिया हुआ है सारा आपको इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर, फाइव फोल्ड कंपल्सरी एक्ट्स है ना, पंच महायज्ञ हो गई फाउंड इन द पोर्शन। हाँ बोलिए सर, अटेंडेंस हो गई। आपका कितना रोल नंबर है? 19 सर। 19 हृदय जी का हो गया, 19 हृदय जी का हो गया। ओके, थैंक यू सर। 19 हृदय जी का हो गया है। ओके सर।
तो अरण्यक में आपको जो जो दिया हुआ है उसके बारे में यहां बताया गया है। दूसरा, वैदिक गॉड्स, द ह्यूमन इन प्राइस ऑफ द वेरियस डेटीज हैव बीन राइज टू द polytheism, henotheism, and gradually the monotheism. The gods are presiding deities of various powers of natural forces. The primary gods mentioned in the Vedas are 33 gods, that is 8 Vasus, 11 Rudras, 12 Adityas, and 2 Ashwinis. The presiding deity of all gods is said to be Indra. The importance of all the gods led to the polytheistic tendency, but gradually, though there rose the need to provide importance to one deity, and thus Lord of all begins and described in Prajapati. Later in the Upanishad, we find some of the absolute term as a Brahman, है ना? तो ये आपको वैदिक गॉड्स के बारे में देता है। सम इंपॉर्टेंट वैदिक कंसेप्ट, यहाँ पर ये वैदिक कंसेप्ट 2 आपको डिसाइड कर रहा है। वी शैल एनालाइज सम ऑफ द 5 specific important concepts that derive from the above mentioned variety of topic of the Vedas. The following concepts have served as a strong foundation for the Indian thinking and highly influenced the religious and philosophical domain. Sat and Asat. The fundamental quest of any thinking mind is to arrive at the prime cause of this vast multiplication creation. The Vedic seers had tried to find answers, have presented them in a riddle language. In this connection, the concept of the Sat, existent principle, and Asat, non-existent principle, are described. Existent principle and non-existent principle के बारे में इसमें आपको बताया गया है. And we find statement in Veda that say there are Sat prior to the creation, and there is another statement that says there are Asat prior to creation. Such statements have given rise to the various theories on cause of the creation. For instance, some consider that prior to the creation there must be a set principle, an existent principle, since from an existing thing alone something can originate. Other holds the view that if there had been set prior to creation, there will be difficulty in stating the cause, that the hence it is said nothing. ये सही आपको असत कहलाता है ना? Mutual triad, another important concept, mutual triad, that has been derived in the Vedas based on the observation of nature and its reaction. The simple concept derived from nature is the cyclic process in a chain, and disturbance in any part of the chain ruins the entire process gradually or immediately. Based on the vital observation, the Veda present the mutual triads, that is the Adhyatmika, individual, Abhimuktika, the universe, and Adhituka, the presiding principle. For instance, let us take the 5 seen organ of the knowledge, understand them as these 3 levels: Adhyatmika, Abhitamika, and Abhidvaituka. Eye, sense of the sight; ear, sense of the sound; skin, sense of the touch; tongue, sense of the taste; and nose, sense of the smell. Sense objects of color, sense objects of the sound, sense object of touch like hard, soft; sense object of taste like sweet and sour; sense object of the smell, fragrance, dodge. Adhivatka, Surya, Dik, Vayu, Varuna, and Visin. Law of the karma is there. Another vital doctrine evolved from the Veda is the law of the karma. It is initially referred to as a RTA, to cosmic order, termed as the Satya, to the invariable truth. Further, it can to be widely known as the word karma. Karma refers to the both action and result of the action. It works on the certain universal principle according to the Veda. ये लॉ ऑफ कर्मा के बारे में आपको बताता है. आप बताइए आकाश पवार जी. हाँ बोलिए. हाँ लीप कर सकते हैं, लीप कर सकते हैं. इसमें आपको वेदा वगैरह जो है थोड़ा डिफिकल्ट टर्म है, तो इसमें थोड़ा सा आ जाता है, तो फिर उसके बाद डिफिकल्टी महसूस होने लगती है ना? कल कंटिन्यू करेंगे सर अब. हैं? कल कंटिन्यू करेंगे सर अब. हाँ ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं. सर बाय. हाँ, इसमें आपको सिलेबस खत्म ही हो गया है,
तो आपको इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें हम दोबारा जो है उसको रिपीट कराएंगे, और जो जो उसमें आपको रिपीटेशन ही अब होता रहेगा। सिलेबस का एक रिव्यू हम लोग को हो गया है, तो इसीलिए ये आपका है ना। तो वेदा के बारे में है, वेदा में क्या क्या है, उसके कंटेंट्स के बारे में। ऋग्वेदा का एज है, संहिता ब्राह्मणा उपनिषदा का एज है, ऋत्विक के बारे में है, उपगाथा ब्रह्मा के बारे में है, ए जनरल सर्वे ऑफ द वैदिक लिटरेचर ऋग्वेदा के बारे में है, सकला वसकाला असंभका एंड समख्या एंड मंडलखाना के बारे में है, यजुर्वेदा के बारे में है, सामवेदा के बारे में है, अर्थवेदा के बारे में है, कमेंटेटर्स ऑफ द वेदा के बारे में है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वैदिक कॉन्सेप्ट जो है दिया गया है, संहिता दिया गया है, ब्राह्मणाज आपको दिया गया है, अरण्यक्या के बारे में बताया गया है, ब्राह्मणाज के बारे में बताया गया है, संहिता के बारे में बताया गया है, वैदिक गॉड्स के बारे में बताया गया है, सत्य एंड असत्य के बारे में बताया गया है, म्यूचुअल टाइड के बारे में बता रहे थे अभी। तो ये आपको सारे कॉन्सेप्ट का वो क्लियर करता है।